Mirë mbrëma edhe mirë se vini kallëzo për një me. Kosova po vazhdon të jetë në një situatë të krizës ku problemet në veriun e vendit janë duke marrë shumicën e energjisë edhe kohës jo vetë qeverisë, po dhe qytetarëve. Në 2 vitet e qeverisës së Albin Kurtit kemi pas një varg zhvillimesh raport me veriun. Kemi pas barikada, kemi pas marrëveshje, jemi dakordu për vetë menaxhimin e për targat e në fund sërish veriu vazhdon me qenë i blokuar. Për me i diskutu ngjarjet rreth veriut, por edhe rreth politikës ndërkombëtare për Kosovën dhe të Kosovës me jashtë, në studio e kam ftu Robert Boshin, ish-ambasador i Holandës në Kosovë dhe njohës i mirë i çështjes tonë. Ai sot vazhdon me qenë prezent me komentet e tija, por është ambasador në pension, është antar i Kristian Demokratëve në Holandë, edhe është antar nderi i shoqatës së miqësisë mes shqiptarëve dhe Holandës. Tash është këtu, do të bisedoj me te, ndërsa po duhet edhe më njoftu se pas intervistës do t'i ndjekim një reportazh i cili trajton raportimet për shkeljet të drejtave të punëtorëve. Robert Bosch, mirë se jeri kthy në Kosovë. Welcome back to Kosovo, Mr. Bosch. I would want to go straight to the question with you, because you're following what's going on. Kosovo is in a difficult situation. We've been expelled from the defender exercise by the United States. We have been threatened that there's going to be some form of sanctions against Kosovo. Have you seen this sort of situation happen to Kosovo before? Is it dramatic if I say it's the toughest point we've been since '99? I would think yes, because until now Kosovo has been the darling, especially of the United States, but de facto also of the EU, not all EU countries, but still, but especially the United States and also Germany and Britain. But it seems to be that now there is a change, and we can of course go into this change, but it is of course dramatic, very dramatic, and of course something has to be done as soon as possible to reverse this trend. In your voice, I hear that you do think it's dramatic, but somehow you're not surprised. Are you surprised? Am I wrong? Are you surprised we've come to where we are today? Yes, I am actually surprised, because I think what has happened since, let's say, the crisis started with the license plates issue, and later, especially after the Ohrid agreement, the main culprit of all the problem is Vučić. Vučić has broken immediately after the Ohrid agreement. Immediately he said, I'm not going to do this, I'm not going to do this, I'm not going to do this. And nobody actually didn't say anything, which was, of course, to me extremely odd, because to me the Ohrid agreement, as you know, based on the inter-German DDR and Bundesrepublik Deutschland agreement in the 70s, it was, according to me, a very, very good compromise with a win-win situation for both sides. But immediately Vučić said no, which of course, undermined the whole idea. And at that time, I think the EU should have spoken out very clearly that this is totally unacceptable, but I never heard anything. It's quite reassuring, let's say comforting, and let's say a catharsis, to hear one international say, a former diplomat, not just an analyst, see it from the Kosovo point of view, in a sense that the moment that Vučić said he's not going to sign it, everybody was very tolerant and understanding. Before we go on, can you explain to Kosovo audiences, how did the international community come to be so understanding about Serbia's refusal to go to talks, and then say, even if I agree to something, I will never sign anything, and all of you will be down begging for me just to be present? No, but it's, with due respect, it's even worse. He said the main things are, of course, of this agreement, the main thing is that you de facto recognize each other, not de jure. You will have a real embassy.
you will allow, in this case, Kosovo to become member of the United Nations. All these things happened at the time with the DDR. I mean, the Bundesrepublik allowed them. And that, so not only that he didn't sign it, he said immediately he will not do it, which missed the main point of the whole agreement. So from that point of view, I cannot explain to your public why there is no reaction, unless, which of course is that people are afraid that Vučić, he might be, not to be trusted, but the opposition, the alternative, is even worse. That might be the reason why they are so lenient towards him, because they know, or they think, that the opposition would even be worse. Because before we go and analyze this, what you just said, it's interesting that while you haven't been here, the main debate in Kosovo about that agreement has been for this audience to be critical to Kurti over that agreement, like that he made compromises he claimed to his voters he will never make, that he allowed the church to become a reissue, he allowed association to be implemented. Now, I just want to bring you back to what you just said and stop in a moment and just reconfirm if I heard correctly. You think that the Ohrid agreement was very positive, very positive for Kosovo. You don't see a trap in that agreement. No, I don't think so. Of course, you can see it is not a de facto recognition. It's a de facto recognition, not a de jure recognition, and that is what you really want. But still, this is a first step. You have to be, in a diplomatic life, sometimes you cannot get everything. Sometimes you have to take what you can get. The same with this association, it was of course there, but still, what kind of association? The management group came then with a suggestion, which was of course written by it was de facto as if that version was as if Kosovo was still part of Serbia, so it was of course totally outrageous. But that's why I'm also very happy with the attitude of the German and the French ambassador to say, listen, if this association comes, it should not be against the constitution of Kosovo. So meaning in line with the verdict of the Constitutional Court. You don't see a risk for Kosovars that in the future self-management, we have the opposition of Kosovo right now saying that self-management means a bigger thing than what they initially envisaged the association to be. Do you see it like that? No, because as I said, if you do it along the lines of the Constitutional Court, there is no self-management, although, look what happened before in the North. There was a sort of a self-management. Let's be reasonable. There was a self-management. You had most of the judges were ethnic Serbs. The police was ethnic Serbs. Because of the elections, of course, most of the people elected were Serbs. So not only. Let me add to you. Hospital is completely run by the Serbian system, and we didn't have a problem with that. It coexisted within our system. Schools are completely run by Serbian and Serbia curricula. So actually, in real life, they do have self-management. No, that's what I said all the time. Why do they ask for more self-management? They had there, how much more self-management can you get? I mean, with due respect, okay, you cannot have your own license plates. I mean, they have to adjust to get other license plates. But de facto, it was a sort of a self-managed entity within the country. Okay, so when we come to the conflict today, is this? Do you see this as an end to a very unclear situation legally as it was? Do you think this is the last punches, or do you think this is a beginning of new skirmishes? I'm afraid. You know, when I was here, there was for the first time you had these elections. After then the group of Peter Veit gave over the running of the North, there were elections. The SL participated, and as far as I remember, they got 27% of the vote or something, and the turnout was. And anyway, it was
they were not very popular because the majority was actually much more radical than they were. Of course, the next elections, after they became into power, they had power, and then they managed to get almost 100% of the votes by force. But it means that actually a lot of the population, you see it also now with this visit of this Ivanovic, a lot of this population are even not willing to have this normalization, what we are talking about. So this de facto, very far-fetched, very far-going autonomy. They want to be part of Serbia, and that is the only thing that they want. So I'm afraid that these people will, because you see also they criticize Vučić by giving away too much, although I think he has given away very little, but I mean that is giving away too much. So I think this is not the end at all. I think it bodes for more problems as long as we are not much harder. And to say, listen, we cannot go much further than this. I think. So if I may put words into your mouth, you may think this is the middle, not at all the end. The middle. I think it's not the end. Not the end at all. So because how these kind of people you will not satisfy. That is the problem. That you will not satisfy. That's why I want to get into the theme of that you started off this with appeasement. You're speaking of the West in some way trying to tame the beast, being Vučić and Serbia, taming the beast because it thinks it can get worse, that they will get worse than Vučić. And it's true that in Serbia there are more radical parties in their parliament than Vučić. Where do you see the appeasing and appeasement will lead to? What has it historically shown for Europe that appeasement leads to? And are we wrong? Are you wrong to think that they will not be able to soften the beast and ensure peace in Europe? I'm afraid that the appeasement is very difficult as long as you have this attitude that you are the only one who is right. We have discussed this before once when I was here. You know, we had as the embassy together with the Swiss embassy in my time, we had a project of history books to see that we have the same history books in Kosovo and Serbia, in Macedonia and in Albania. And there was a guy called Gassi who made then these things. The project actually is ready, but the Soros Foundation would end this with a big conference of the ministers of education in Tirana. But this is all on hold, nothing has happened. But as long as you don't have, you know, the same history books and that people are not being fed with all kind of misinformation, you will only create hatred. You create only misunderstanding. If the Serbs hear nothing else, like now, they hear nothing else that the Serbs are being mistreated so much in. It's like what happened with how the Bosnian war started. They made up stories that the Serbs were being mistreated too much by at the time we called them the Muslims. Now they're called Bosniaks. But still, this, as long as you keep with this, there will be no end. You have to see that people, I don't know, I mean, that people get other information. That, you know, there's, I think in Serbia at the moment only one independent media channel, so they only get this information. And of course, if I were a Serb, I might also believe it. Oh, these poor guys, they are accept. Yeah, Mr. Bosch, but if I listen to your narrative and I listen to the narrative of the international community today as an Albanian, then I go into conclusion that the international community, the Quint Group, the EU and US have fallen prey to disinformation because they are saying the opposite of what you're saying. Not that you have to deal with the past. They are saying Kosovo must pull back from the north. Kosovo is the one to blame if NATO soldiers get wounded. Even we had the statement of them saying it's Albin Kurti's fault because NATO soldiers got wounded in the north. The narrative is completely opposite from what you're saying. Then it's a very bad narrative, because the thing is, with due respect, who withdrew
all the people from the north, it was Vučić. I mean, all the elected people and not elected people, I mean, judges, policemen, and so on. He withdrew it. So then there was a vacuum there. And of course, in a country, you cannot have a vacuum without police, without anything. So then, I think it was, I forgot now the date, but anyway, then they said, okay, there will be new elections, but of course the Serbs should participate. They didn't want to participate. Then they postponed it again, and they said they didn't want to participate. And at the time, even the EU said, yes, you have a right, of course, you should have new elections, because you cannot have a place where you have nothing. So then at the time we were fine. Of course, you knew if they would not participate, you would get very strange representation, which is of course true. If you have a representation of 3-4%, although even the few Serbs who wanted to participate, they were threatened. So even there, even so. So, of course, you need, especially in that area, a police. Of course. And you cannot say that you are wrong, because who else is going to do the police? I want to play the devil's advocate on this case and say, but of course, Mr. Bosch, you cannot rule people with police. We could not be ruled by police. I don't want to live in a country as well, in a Kosovo, no matter how much injustice we've had from Serbia. I don't want Serbs of the north to be ruled by Kosovo police. I don't want them to be ruled by police, because I remember being ruled for a decade by Serbian police. It's not the same, but ruling people, any citizens with police, is not a solution. Therefore, we've got to turn a little bit, let's turn the coin and see whether Kosovo is doing enough. What is Kosovo doing that is not managing to rule the north differently? Or can we just accept that they don't want to be part of Kosovo? Is it our fault? No, no, according to me, it's not your fault, because as I said, I think the whole thing is that Vučić has played it quite well, because the way he has done it now, it looks like indeed as if you are the aggressor. But the very clever way, he created this situation that there was sort of a vacuum. I don't say you have to rule by police, but of course there has to be police, there has to be some law and order. If EULEX or KFOR cannot give this, which I do not know, but I think not, but I mean, if they are willing to do so, I would think that would be the perfect situation. They're not willing to do it. It's clear they're not. Or then, in such a situation, maybe, I mean, if I would be the EU, okay, we bring back more EULEX police people again. You know, they were here en masse. Most of them, they have been withdrawn. Put some sort of a peacekeeping force for the time being until we have new elections. So new elections, where the Serbs hopefully will participate again. And of course, yeah, that is of course. And then, but let's look at the middle way. We looked at two extreme variants, but could there have been a middle way? Can it be a middle way of how this can be resolved? In a sense that when I listen to what the international community wants of Kosovo right now, it's for the mayors not to rule let's say, to govern municipalities from those buildings which are problematic for Serbs, to move to other buildings. Would you say that this is a middle way, or would you say that this is essential to Kosovo's sovereignty? According to me, as I'm a diplomat, I'm very flexible. I would say yes, just why give in? What doesn't matter. If you have to do something there, you are actually not representative. So you are not representative, so you also should keep that in mind. Stay then in another building and so on. It's of course not proper, but still, there you have to give in, you don't lose that much. As again, the aim must be to have new elections as soon as possible. But you have to be sure that they also participate, otherwise it's no use. But was there a way that we could have managed this crisis? The second thing that the internationals have asked, one is for them to be removed, from mayors to be removed. Second is to coordinate with international community, with US Embassy, with the EU. What do you understand with this coordination? Because when they say it, it could mean all sorts of things. Would it have been possible, Mr. Bosch, to have coordinated the actions
in this sort of circumstance? Yeah, that of course, as I'm not here, I do not know, but what I read is that there was a lot of coordination, especially with the United States Embassy. So I guess it was there, and I would also think, even if you do not agree, you have to listen to your biggest friends, and your biggest friends are the United States, as I told you before, the United States, United Kingdom, and Germany, and listen to what they are saying, even if you don't like it. But you have to, you cannot say, we don't care what you say, even if it's bad for you, in your view. Yeah, sometimes, yeah, life is not only roses. Sometimes you have to do things for the good, because the good is peace, and not fighting and blood. And interesting. So. You are a friend of Kosovo, so you are coming to a point when you're saying, I understand this is unjust, what you being asked to do. Kosovars, I understand this is unjust, but do it because your friends are asking you to do it. Yeah. But we need to understand our friends a little bit more, in a sense of, are they doing it just because of where are they trying to go? If we move from the north, what's next? What is the next that they're trying to ask us? Is the north going to become a Republika Srpska then? No. But no? I mean, no. Why not? No, because the Republika Srpska have all these powers of blocking things and so on. That, of course, you should not. I mean, it's not. That's why I'm against this association of Serbian majority municipalities with this kind of with this kind of things. That's why also the Constitutional Court was against it, because you should not have. De facto, it should be, and of course then the Serbs get very angry, a sort of an NGO, that's it. But still, but even if this, as it was already the case with the North, they had this enormous amount of self-rule or independence or whatever you call it, it was not a place where they could block all kinds of things in your country. Of course, the idea was, of course, for them to extend this to Kacinica and Srpska. But what do you say to those Kosovo Albanians largely who feel that the response of the US Embassy in particular, international community too, but the response of removing Kosovo from Defender, threatening sanctions is over dramatic. A friend is acting way too over dramatically because Kosovo is small and irrelevant. That I mean, I don't want to criticize the United States is that true? As they are my friends as well. Okay. But I mean, I also think it's a little bit overdone. They could have done this also in silent diplomacy and so on. You don't need to. That is, of course, the problem. There is too little silent, which I do not know, because if it is there, I don't know. To their credit, Mr. Bosch, I don't think a more diplomatic tone would have worked with his government. I don't think it would have worked. Do you? That I don't know. That you don't know. But I'm also trying I hope so. I'm also trying to ask you, you were here at a time when there was a lot of protests. There was a lot of violence. You've seen Vetëvendosjes methods when they were in opposition. You were not kind. You spoke out. You were always vocal. You were always vocal. That's why I say I'm objective. I've been criticizing all sides. Yes, you've been criticizing, and you have not used, let's say, very diplomatic, safe language for yourself. Therefore, what do you say to the argument that Americans have? Well, we had to do this because you guys wouldn't listen. Your government wouldn't listen in any other way. Well, again, that as I'm not here, I do not know. Okay. That I don't know. That I don't know. Then I have to trust the wisdom of the United States. But to me, it sounds a bit too much. But before that, especially because you also have to look not only at the government but also what the people on large think. So the whole population, of course, they are also not happy with this. People are not happy with Kosovo. No, the people are not happy with this extreme reaction of people are not happy with extreme response because they think it's overly done. I think so, but let's see. No, that's why I say you can be strong against the government, but you have to understand also. I mean, now I'm talking about the United States. You must think you can be strong against the government, but
the people, do they understand why you are? And then you have to explain much more. And I think that at least that has not been done. Because so far you didn't have to explain to the people. You just had to be the biggest power in the world. Does the United States really, Mr. Bosch, have to explain itself to the people if it is the biggest power in the world? Yeah, personally, I think yes. You think yes? Even if you are the biggest, because then all the more reason to show I'm the biggest power, but still I do it with a reason, and not because I'm strong. I have some good reason to do this. And especially there are so many people also from the United States dealing with the subject. There are so many people, and also many sometimes even different voices. Which is also confusing. We are in a situation now. I want to talk about a situation where 3 Kosovo policemen have been arrested, initially kidnapped, then arrested, now in jail for a month. What does Kosovo do in a situation like this? Oh, then, of course, you have to protest as much as you can. And I think also there, at least, the internationals have also expressed its dissatisfaction and asked for these people to be released as soon as possible. And also there, according to me, you could also threaten with sanctions, to say, listen, cannot be that you start kidnapping people from their own territory and then treating them as if, I don't know what. But it's totally... But I mean, the whole thing is again, what they want to do is, of course, to get this in a prisoner exchange, to get these people who are arrested now before all the violence, what happened before against the KFOR and the Kosovo police. They want these people to be exchanged. That is, of course, the whole reason why they did it. But it's, of course, outrageous. This is like a kangaroo state. I mean, who does this kind of activities? What are you going to do? This is, of course... Kosovo was hoping there's also an expectations from Kosovars, not just the government, actually journalists, that KFOR should come out and say something or defend the fact that the police officers were in Kosovo territory, say that they were. The police officers had given a statement and they said they were eating while they were arrested while they were having their lunch in the usual place within Kosovo. Of course, Serbia is very close to that border where they were arrested. But what do you think of Kosovo's expectations for KFOR to come at an aid here? What do you mean with an aid? Because what an aid is for Kosovo for KFOR to declare whether it was within Kosovo territory. Journalists expect KFOR to protect the attacked journalists in the north. Should we not expect that from KFOR? To protect the journalists, yes, but the police people. Yeah, to protect them, but if they are, I mean, it's not a big area, but still it's a big area. They cannot have KFOR police sitting next to them, or KFOR military next to them all the time. So that is, of course, impossible. And I saw these pictures now, which was released by your minister. It was clear, you could clearly see where the border was. So I mean, there is no reason to say that it was in Serbia. So it's not the case. Yeah, of course, Serbia will say it's in Serbia because they consider Kosovo Serbia. So then, of course, they're always right, if you know what I mean. Amongst others, you said you saw what the Minister of Interior put. Our Prime Minister has said that those are fascist group in the north. What should NATO do to confirm or not confirm this? Or do you think our Prime Minister needs proof that these are that there are fascist groups in the north? Yeah, but I mean, the thing is, there might be fascist groups in the north, but does he mean they're fascist group coming from Serbia proper? Is that what he means? Amongst other, yes. But I mean, because for sure there are fascist groups then. Because there are fascist group in Holland too, so you're not surprised. That's why I say the entire Europe has got fascist group everywhere, so that's why I say it's not so surprising. So as long as they do not go to violence, and if they go to violence, of course. But the thing is,
you should, of course, not have people going around with masks. And of course, and if you are masked, you're going around with masks, there is, of course, nothing strange that you will be arrested. And I also think that there, if KFOR sees people with the masks, they should also say something, because this is not normal that you go around with The reason why I'm asking you this is because our government's narrative is that there is a Russian influence in the north, there's the extremist rightist group in the north, but the internationals are very, very soft towards the north, in a sense that even last time in October they said those are peaceful protests. So the international narrative, or the Quint Group narrative, is not that there's Russian influence in the north or there are fascist groups. So which are we to believe? Yeah, with due respect, I cannot say that what happened with the license plates business, that was peaceful protest. I mean, burning cars and of their own people, burning cars of people who did change their license plates. I don't think that sounds like very, very peaceful. I mean, and many of these things are not peaceful at all. So it has become worse now. So you can say it was relatively peaceful, but not peaceful, not at all. That is a narrative that doesn't go. Nevertheless, you are hardly being, you see nothing wrong with the Kosovo side. I just want to make sure. I didn't say that. Well, then I want to hear it. Do you think that Kosovo has been doing everything correctly? I appreciate what you say about Serbia, and it's the level of naughtiness maybe there, you clearly from your perspective is unheard of in Kosovo. But nevertheless, could have Kosovo been doing something different with the Serbs? Since this government came, do you have any advice how it has been dealt with Serbs? First of all, I have, they still ask for some reason my advice here. And I have been advising all the time to come with this association in line with the Constitutional Court. I've been talking to many people and they say, no, we're not going to do, we're not going to do, we're not going to do. That I think is totally wrong. Then I've said that from all the time you have to do something again without too much power. So, and then they signed it. They said no, and then they signed it. Were you surprised? Yeah, but they signed it that they would do it, but they didn't say how, why. But anyway, but still, they still have to do. Okay, and good. And now, because wasn't it so that Mr. Kurti had, I forgot now, he had some idea. Yes. But I forgot now, it was Rama who had it along the Norwegian, what they do with the salmon. Actually, yes, it's a great topic. Yeah. Rama came out with a draft of the statute, not Kurti. What do you think about that? Let's talk about that. Well, it's of course a bit strange, but on the other hand, it might be useful if it is indeed. I haven't seen this thing, but the rumor has it's based on how the Norwegians treat their minorities. And how do Norwegians treat their minorities? Now they have this the Samen, and the Samen we called them before Laps. Now we call them Samen, and they have, as far as I know, they have their own sort of a parliament, and they have their own language they are allowed to have. But I mean, again, not that they can block the whole country, but they have some sort of an autonomy. They have a sort of an autonomy. But I mean, as I said, I don't know the plan of Rama, but it's only what I heard, that it's based on that. And Mr. Kurti should then know exactly, as he has a Norwegian wife, he should probably know exactly how the situation is. No, Mr. Kurti did not have any understanding of Rama's proposal. He said, if this is so good, why don't you propose it to Serbia for Albanians of Preševa Valley? What do you think about this response? Oh yeah, of course. I mean, okay, do you want me to tell you an anecdote? Yeah, okay, I do. I will tell you an anecdote. I was last year observer of the elections in Serbia. And you know, as observer, you come especially in schools, because there normally are the voting bureaus. And in one of the schools, this was very interesting, you know, they had on the walls in Serbian and in English, talking about the misinformation, they had about data about Serbia. Okay, so they said the country is this big and this, and now it comes. And of course, oh yeah, and it's bordering these and these countries. Of course, Kosovo was not mentioned because it's of course part of Serbia.
And then they got, say, the population, I forgot now, but let's say 90% or 80% Serbs, and so many Hungarians, and so many Bosniaks, and whatever. No Albanians. Albanians didn't live in, according to this one, there are no Albanians in Serbia. But the territory was there. The territory is there, so it meaning that the people in the Kosovo Valley doesn't count. But if Kosovo is part of Serbia and there are no Albanians, then they have already done the ethnic cleansing. So where was this again? This lesson was being told in? It was in one of the schools where I was observer. So it was on the walls there. It was already on the wall. You know, it was in the Serbian. I mean, it's the background of. So according to this one, a background of polling station, actually. No, yes. no, it was not for the polling station. It was for the students. Yes. But students were not there. No, because it was a polling station. I made photos. Exactly. I made photos. You made but photos. it was really shocking to see. They teach the people there are no Albanians in this country. Yeah. So, talking about misinformation, and that's why I say, as long as you have such strange teaching, how can you have any understanding between the people? So. Because you are our friend, not just a friend of Kosovo, but you are a friend of Albania, where you travel and go and have friends. Can you comment a little bit on the fact that we are Albanian and we seem not to be understanding each other? You seem a bigger friend to Kosovo than Mr. Rama. Sorry to put it this bluntly, but because it seems like we are very offended by the fact that a draft statute would be given without consultation with Kosovo. Which is, of course, also very strange, yes. Very strange. We are offended of his friendship and comradeship with Vučić. I will speak bluntly. I know politics is politics and it has no moral compass necessarily, but nevertheless, are we Kosovars a bit too thin-skinned to be offended, or? No, that is not the case. But the thing is, what I understood from Mr. Rama, that he is friendly towards Vučić, maybe not because he likes him, but because for the all same reasons that I mentioned before. Which is? That he thinks that he is at least the least bad of all these people there. So you have to cherish this guy, because otherwise you get even much worse people. I think it's the same, as I said, it's the same as the foreigners. I think he is on that same side. So I don't think he's such a big friend of him, but it's because of that reason. Good. But I cannot look in his soul. Are you in relations where you see Rama these days when you go to Albania? No. You're not. Have you seen Kurti while being here? No. Will you see him? No. No. Do you meet with Videndosje? I have an appointment with Mrs. Pazzoli on Tuesday. Okay. How much, for the end, I want to ask you, how much do you think these tensions in the north will influence Kosovo's economy? Do they influence Kosovo's economy? Of course they influence it, because you have now again closed borders and so on. So there's export and imports. Of course it hurts Serbia more than you, but even so, with the whole thing, of course it hurts the economy. And of course open borders are for economy always very important. For the end, I want to ask you, while you were in Kosovo, you were always a promoter of human rights, LGBTI plus rights also. Right now in Kosovo, we have a very conservative political structure that does not want to allow a civil code to pass in the parliament, because it potentially paves the way for same-sex marriages. Do you think that Kosovo is becoming more conservative, and what is a way out to actually negotiate with this side of the society? Now, the thing, first of all, I have to say, I'm following Kosovo and also Albania, but more in the foreign politics and this kind of things. The internal politics, I cannot follow everything, because, I'm also following lots of politics in Netherlands and in other countries. So I'm not totally aware, but I can tell you that if you want to become a member of the EU, you have to be, in this field, very lenient. I mean, they have very strict rules. So, of course, even
even like in Poland and in Hungary, they are on another scale, maybe on the scale as that they have here. But it's not accepted. It's not accepted in Europe, and now also under this government in the United States. But Poland is getting away with it, right? Yeah, but still, we hope there will be elections very soon. What's we the hope position? that there will be change. You belong to a very to Christian Democratic. Your base is Christian of your party. Are there people in your party who are conservative and would not accept this? No. That is long time. That is long time ago. No. Past. No. So it's interesting because in Kosovo the argument is instance, religious. For instance, also our Minister of Interior is a lady. She's outspoken. I don't know if she's married to a woman, but at least she is living together with a woman. So I just want to say, so she's. You can be religious and at the same time be pro-marriages. Yeah, because same-sex marriages. Yeah, because things have developed. No, you say of course. Here it's not of course. Things have developed. So 15 years ago, not, but now it's different. It's different because people say, love is love. You cannot say, this is... Because in the Bible you say, love your neighbor, love everybody, and be kind to everybody. So you cannot say, you cannot be kind to a man if you're a man or a woman when you're a woman. Mr. Bosch, it's such a pleasure to have you here. Thank you for being interested in Kosovo, being a friend, and coming back to visit. Thank you, my pleasure. Ishte ky ambasadori Robert Bosch, ish-ambasadori Holandës Kosovë, I cili vazhdon me qenë I angazhuar në shoqata dhe aktivitete që I ndihmojnë gazetarëve dhe shoqërisë civile në Kosovë. Siç e paralajmërova më herët, tash po I lëm me një reportazh I cili trajton raportimet që I kemi marrë për shkelje të drejtave të punëtorëve në rajonin e Ferizajit. Në vitin 2022, kallzo.com lancoi platformën për raportimin e shkeljeve të drejtave të punëtorëve. Që nga e kohë, në platformë mbi 100 raste janë raportuar ndërsa 10 biznese janë inspektuar dhe gjobitur për shkelje të rregullave të sigurisë dhe shëndetit në punë. Pas raportimeve nga Mitrovica, denoncimet e tjera janë për bizneset nga rajoni I Ferizajit. Bëhet fjalë për raportime se kompani prodhuese nuk respektojnë rregullat e sigurisë në punë, po ashtu kompanitë të ofrimit të shërbimeve nuk I respektojnë rregullat e pushimeve vjetore. Raportimet e para I kemi adresuar tek kryeinspektori I Inspektoratit të Punës Hekuran Nikçi për të kërkuar që të nisin inspektimet. Arton përgjegjës për Ferizajin caktohet për të drejtuar inspektimet. Sipas kompetencës që posedon Inspektorati I Punës, zyra e kryeinspektorit ka pranuar 2 informata, ankesa në mënyrë elektronike nga punonjësit të cilët pretendohet se punojnë në subjektet të cilat janë targeti inspektimit sot. Informatat janë përpunu dhe janë delegu në regionin e Ferizajit nga zyra e kryeinspektorit. Regioni I Ferizajit në bashkëpunim me inspektora ka shqyrtu këto pretendime dhe ka bo një planifikim të inspektimeve për t'i vërtetu pretendimet a janë të qëndrueshme, a posedojnë bazë ligjore apo jo. Unë si udhëheqësi I regionit Ferizajit, kam përzgjedh një ekip I cili tani më është gati për të kryer inspektime dhe për t'i vërtetu apo verifiku këto pretendime të cilat janë. Inspektimet kanë më kryer në 2 subjekte të ndryshme. Njëri prej subjekteve është me fuqiprimtari prodhimi, I cili prodhon dyrë dhe dritare, kurse tjetri subjekt ka të bëjë me veprimtarinë e shërbimeve. Kjo është gjendja për momentin të cilin e kemi, do të hapet inspektimi konform kompetencës dhe do të shqyrtohen pretendimet të cilat rrjedhin nga marrëdhënia e punës dhe nga siguria e punës. 2 inspektorë të Ferizajit janë caktuar për të verifikuar informacionet se një kompani e prodhimit të dyrëve dhe dritareve nuk respekton rregullat e sigurisë dhe shëndetit në punë. Informacionet janë se punëtorët nuk janë të pajisur me mjete mbrojtëse dhe punëtoria është e pasigurt. Pas kërkesës së kallzo.com-it, e cila ka pranuar një ankesë për një subjekt në komunën e Ferizajit, e cila është drejtuar pastaj në Inspektoratin e Punës në Ferizaj dhe pas urdhëresës së marrë nga udhëheqësi I koordinimit rajonal Ferizaj, do të zhvillojmë një inspektim në subjektin lidhur me pretendimet
të cilat janë shkelje nga marrëdhënia e punës dhe sigurisë dhe shëndetit në punë. Inspektimi në biznes fillon me intervistimin e punëtorëve. Inspektorët kanë vërejtur probleme serioze pasi punëtorët janë duke punuar pa pajisje të mbrojtjes në punë. Për të realizuar inspektim të detajuar, punëtorët pyeten edhe për orarin e punës dhe ditët e pushimit. Ka dhënë pronari pajisje të punës? Jo, okay. Kjo pa pajisje personale. Që sa kohë punon? 5 vjetë, disa muaj, po. Sa ke fillu punën sot? Sot? Po. Deri në sa? Deri në 6. Okej. Sot dhe të shumë nga punon e dila? Po, dila një. Shkjo pitetve deri në 6. E hanë e shton, apo? Ha? Hanën dhe i shton. So, det pushim vjetor i shfuzon vetë? So shfuzon pushim vjetor? Kena në lërë. Vija të deta 7. Në veta? Në vetë? Do më thonë vejë dhe sa dhe time, të nëllëm për të punë e shkët. Do më thonë komplet nëllet për njëjtë për krejt, ha? Do më thonë 2 herë në vetë ka 7 deta ka 8. Oj, parë. Do më thonë ka një javë i vje. Qashtë, ju që është për zakone, do më ta. Okej. Pushim bjavor. Bjavor. Inspektorati punës, dhe të bëni vizitë inspektu, se të bëni verifikim punëtorëve, të që gjendja me punëtorëve, që që kemi. Në mirë që është? Prej sove fillon punën, për 8, ha? Dere? Dere në 6, okej. Për të hanës deri të shtunën, ha? A të ka dhënë pronari këtu të sa të punës dhe shka pa isje? Jo. S'ko pajisë, aso pajisë? Nuk e pajisë. Nuk i ka pajisë me pajisje personale. Që so punon këto? 5 vjetë. So shfryzon pushim vjetor? Vetë. S'ka ta kanë, 7 dimit. 7 vetë. Por një vetë, takë edhe ka më dhe nëse mungojmë gjatë ditë, që ka më t'i ka jetune i sa me kry, dhe s'ne i kompenzon buxhet, edhe ka gjënë pushim. Edhe po soj e logari. Da, s'moj me logari që më të da kështu që e kemë një ove dhe të logari të kështu. Një ove logari të kështu edhe këtu s'me kote i punë që e kemë, s'ne i shtem që e hetë. Ka më të shpi ove në logë. Shto pajisë, doza, suza. Qatë nëjnë avajitën e gjithë doza të një viti, shkaj doza së më në tonë. Patika? Patika, të ma lërë dhe lojë që jam. A ti ka ma pronari? Ja. Në që kemi që pajisë. Baza e sigurisë në punë është certifikata shëndetësore. Kjo certifikat dëshmon se punëtorët janë të aftë për punë dhe kanë shëndet të mirë. Në këtë kompani, kërkohet dëshmit se punëtorët janë të kontrolluar nga doktorët. Të dhënat tregojnë se certifikatat mungojnë. Punëtorët, do me thonë, nuk posedojnë certifikata shëndetësore. Edhe me këta është shkeljen e 13 paragrafin 1.6 ligjit të sigurisë, edhe punonësit janë pa pajisje personale mbrojtëse, që kanë edhe pretendim ankimor, që janë pa pajisje, ai po me trenerka, me patika, edhe në shkeljen e 13. Rregullat ligjore kërkojnë që punëtorët të punojnë 8 orë në ditë me një orar pushimi për gjatë 5 ditëve të javës. Në biznes, punëtorët deklarojnë se punojnë nga ora 8 deri në orën 18 dhe se pushimin e kanë vetëm ditën e diel. Ditët e shtunë llogaritet si punë e rregullt dhe nuk paguhet shtesë. Dëshmit e poga mujore. Dëshmit poga mujore. Që kanë morë? Poga. Nuk mani, do më thonë këtë pare vitisë. Jo, 2023 me të përë. E asë evidencë nuk mani për orët e punës që punojnë punëtorë prej 8 dhe 8 në 6, jashtorore, për shumë djo, për pesa.
Më thonë edhe këto s'janë. Inspektimi kërkon dokumente shtesë. Inspektorët kërkojnë kontratat e punës që gjenden aty për t'i krahasuar me punëtorët që u janë marrë emrat dhe janë hasur në vend punishte. Në kontratat e punës, folderat për shta punëtor. Qa ki për shta punëtor? Po, në jep dosje. Po të qa ki? Dhe thonë kontrata mungon për... Besoj që kontratat i kjeti këtë Iri kësë, ko ke pasan dhe të kontratën e punës edhe për... Pjesë e inspektimit është edhe dokumentimi se punëtorët kanë mbajtur pushimet e rregullta vjetore. Për të argumentuar kjo, secili punëtor duhet të ketë një vendim të shkruar për pushim. Vendimet pushimit vjetor në... Se këto punëtorë të deklaronin që pushojnë veç 2 javë gjatë vitit, edhe me njerin 32 të ligjit punës, punëtorit të kanë 4 javë pushim vjetor. Për të realizuar inspektimin kërkohen edhe dokumentet e tjera, lista e pagave dhe dëshmit për pagesën e punëtorëve. Në dëshmit e pagave mujore nuk gjendet evidenca dhe kjo evidentohet në raport, e po ashtu edhe mungesa e evidencave për orarin e punës. Evidencë të orëve të punës, për orë të punës gjatë fundjavës, jashtë orarit, dëshmit e pagave mujore edhe listën e pagave për etikës. Mori pa përgatitën se... A mund është me shkarku për e këtë? Po, mund është me shkarku këta për e sistemi të atikës. Të atikës si listën po? Po, listën po. Ashtë e? Ja, këta listën e poga për dhe ne përsi. Po, fajnë. Kjo është deklarima? Kjo është po, ama ndaj asese mos është të shtirë mundit, që di. Po. Okej. Regullë është. Okej, veç listën e poga. Kjo lista e punëtorëve, listën e poga. Po. Kina të Edi, deklarimi edhe e shtyp listën e pogave. Një dokument i rëndësishëm për punëtorët, sidomos fabrikat, është edhe vlerësimi i rrezikut në punë. Ky dokument, i hartuar nga ekspertët, identifikon zonat e rrezikshme dhe rrezikshmërinë nga lëndimet. Secila kompani është e obliguar ta ketë një vlerësim të tillë. A keni dokumentin e vlerësimit të riskut, që thove më arë që kemi bërë? Ti që kontratën e keni pa dhe përgjithë? Pane, veç... Duhet me pas. Me pasat raportin e vlerësimit të riskut. Veja kanë për qëta, të vërsposit ka vos inspektim. Qëta që urdi sot a gjanë. Ja të stumë? Kontratën po, po dokumentin që ja bom vlerësimi. Po, edhe raportin. Keni raportin? E po, Kjo është kontrat, me raport që kanë kryu. veç pak se në shtatë që kjo raporti përfundimtar. Që raport? Kontrata, po ja kontrata. Një, dhe veç që të kërë kështë. Vetë dokumentin nëse më nësh me gjithë. Dokument që ka krye, që ka krye raportin që ka krye. Dani, veç që kemë në shtimë. Jo, kjo është kontrata që jo Kontrol që bon. keni me bon. Kjo është raport zyrtar i inspektorit përgjithësi që apo jo veçanti për vlerësimin e rrezikshmërisë. Ata besoj që është dashur me pru një raport. Absolutisht po. Elaboratin komplet me pru. Me pru komplet dokumentacionin
Në cilët duhet ju përbajtë. Është një libër gati. Po. Sikur libra dërgë. Këto më janë dhe ta vjetë i nisë. Ata si kanë. Ja, kanë si. Por këto do me thonë pelon ma fatë me ne prezentu nesër. Po këtë lenë, nëse ke nesër në gjonë, Po shko të shumë të të gjonë. Dhe duhet me pasë. Se kontrolën nga bo, visën e ka bo. Certifikatat shëndetësore për shta punëtore, i keni? Kompanisë i lexohet raporti i gjetjeve të inspektorëve, ku konstatohet se punëtorët janë hasur duke punuar pa pajisje, nuk janë hasur kontratat e punës për punëtorët, e po ashtu punëdhënësi nuk dëshmon se pagat i ka paguar me rregull ashtu siç e kërkon ligji. Gjatë inspektimin subjektin lartësekur pas kërkesës kallëzopikomi drejtori Inspektoratit Punës të Ferizaj, lidhur me ankesën me pretendimet ankimore se në këtë subjekt o shkelje drejta të punëtorëve, të cilës kanë kurfar sigurie pa pajisje të punës me orarë të punës nga ora 8 deri në 16, në raste edhe deri në ora 18 e në raste caktuara 19:20, pa pagesë shtesë prej të hanës deri në shtunën e shpesh herë edhe të dielën, pushim një javë verës dhe një javë dimrit. Gjatë inspektimit u hasën duke punuar të punësuarit, cilët i shënjove emrat e tyre, janë prezantuar kontratat e punës për punësuarit përveç edhe nuk janë prezantuar kontratat e punës edhe me këtë punën si ka bërë shkeljet në 10 paragrafin e ligjit punës. Orari punës është prej 8 deri në 6, hanën shtunën, punonjësit punojnë edhe jashtë orarit gjatë fesë dhe fundjavës, nuk është prezantuar kurfar evidencë me orët e punës gjatë fundjavës edhe shkelja në 56 paragrafi 2.4 dhe 2.5 ligjit punës. Punëdhënësi nuk i posedon dëshmitë për pagesën e paga mujore 2023 dhe me këtë veprim ka bërë shkelje në 55 paragrafi 4 ligjit punës. Është konstatuar se punonjësit nuk shfrytëzojnë pushim vjetor, do me thonë shfrytëzojnë pushim vjetor 2 herë në vetë me nga një javë, që janë 2 javë në vetë, edhe punëdhënësi nuk ka prezantuar edhe vendimet për shfrytëzimin e pushimeve vjetore për çdo 2 javë, që është shkelja në 32 dhe 37 ligjit punës. Nga siguria dhe shëndetin punë, punëdhënësi nuk i posedon certifikatat shëndetësore për punonjësit, edhe me këtë veprim ka bërë shkeljet në 13 paragrafi 1.6 ligjit punës, ligjit për siguri dhe shëndet në punë. Punonjësit punojnë pa pajisje personale mbrojtëse, kjo u vërtetua edhe gjatë inspektimit edhe që ka qenë pretendim ankimor. Edhe me këtë veprim punonjësi ka bërë shkeljet në 13 paragrafi 1.16 ligjit të sigurisë dhe shëndetit në punë. Veçanë se ne e pom kontratën edhe u thakë që është bërë vlerësimi i rrisit për vendet e punës, i metet pronorit me prezentu dokumentin e vlerësimit të rrisit për vendet e punës e trajnimet e punonjësve. Sipas rregullave të inspektimit, kompania obligohet që në një afat për një ditë të sjellë në inspektoriat dokumentet e tjera, të cilat nuk ka arritur t'i prezantojë gjatë ditës së inspektimit. Pas inspektimit në subjektin i cili ishte pjesë e ankesës, lidhur me pretendimet ankimore për shkelje drejta punëtorëve, gjatë inspektimit disa nga ankesat u vërtetuan dhe konform me legjislacionit në fuqi, ligjit punës dhe ligjit për siguri dhe shëndet në punë, Inspektorati punës do të merrë një vendim. Nga kompania e prodhimit, inspektorët nisën në kompaninë tjetër të raportuar për shkelje po ashtu problematike. Një biznes i shërbimeve është raportuar për shkelje në oraret e pushimeve. Sot do jem duke zhvillu një inspektim sipas një ankesës të paraqitur nga kallëzopikomi në bazë të marrëveshjes memorandumit me Inspektoratin e punës dhe pas marrjes së urdhrit nga koordinatori i regionit të Ferizaj, ne do të zhvillojmë një inspektim në një subjekt në komunën e Ferizajit, ku pretendimet janë se aty ka shkelje të drejtave të punëtorëve. Andaj në bazë të pretendimeve ne do të shkojmë vizitojmë dhe të konstatojmë se ekzistojnë pretendimet e lartësira të parashtuara nga ankuesi. 2 inspektorë të punës trajtojnë raportimet e pranuara në kallëzo.com për shkeljet e të drejtave të punëtorëve në rajonin e Ferizajit. Në biznesin e parë u zbulova një varg parregullësisht, ndërsa kontrolli në biznesin e dytë nis. Sipas rregullave, inspektimi nis duke ju njoftuar menaxherët në lidhje me ankesën dhe inspektimin i cili do të kryhet.
Ne jemi për Inspektoratit Punës, kemi bërë një vizitë inspektuese, nashta ju njoftoj edhe kolegja. Domethënë jemi me kallëzapikomin, privatësia ka më mbrojnë bazë ligjit privatësisë. Ne kemi një vizitë inspektuese në bazë një ankese, e cila është paraqit në kallëzapikon për Inspektorati Marrëveshje dhe jemi marrë këto për pretendimet e ankesës e cila i fokuson specifikon që në këto subjektin e juve shkelën drejtat e punëtorëve. Në marrjen e ankesës kemi ardhur me i konstatua ekzistojnë pretendimet e ankusit apo si është gjendja këto. Faleminderit për bashkëpunim edhe vazhdojmë me procedurat cilat ne do të zhvillojmë tani tutje. Siç e do në rendi, inspektorët fillojnë të kërkojnë dokumentet e nevojshme, që janë të domosdoshme për inspektimin e caktuar. Certifikata e biznesit e dokumentet e tjera janë ato që kërkohen qysh në fillim. Si dokumenta edhe diçka tjetër që ku të shkoj poshtë se kemi Në rregull. zyrën nëse ka dhe tjera. Po. Aty në dokumenta tjera si do të më shkruaj vazhdimisht. Ku i keni dokumentacion? Realisht burimeve njerëzore sot nuk është këtu. Unë po tutje se është një zyrë shkojnë ana poshtë, po shkojnë sigurisht edhe dosjet janë çatje. Po, me qëllim që janë më afër, edhe nuk vjen edhe juve me lëvizje dhe na jemi ngjarje. Derisa të vijë në vend punisht e personi përgjegjës i burimeve njerëzore, inspektorët bëjnë verifikimin e aparateve të zjarrit se sa kanë afat ato. Ato rezultojnë se janë në përputhje me ligjin për siguri dhe shëndet e punë. Çto keni? Ke pas një aparat, që të ka aparat? Në afatin të rejnë është? Që të ju? Po, së në kate kemi ka një? Në një. Po, edhe në laborator dhëtë në pas. Lista e punëtorëve kërkohet e para nga menaxheri i kompanisë. Ajo sjellet nga menaxherët dhe inspektorët fillojnë ta verifikojnë atë. A keni listë punëtorëve sa i keni të punësuar në subjektin e juve? Fillimisht në çat listë. Pas verifikimit të listës së punëtorëve, inspektorët kërkojnë dosjet e 6 punëtorëve që të verifikohen në detaje. Të shikojnë edhe vendimet e pushimeve që duhet të jenë në këtë dosje. Na bjen dosjen kontratën e punës, domthon komplet dosjen e shtynë, tani shkruajmë me kontratat e punës, vendimet e pushimit vjetor, dëshmitë e pagesës paga, dëshmitë e deklarimit në TK për pagesën e kontributit. Inspektorët vrenë se në dosjet e pushimit vjetor janë llogaritur si pushim edhe ditët e shtunë. Kjo pasi ordinancën e fjalë punon edhe ditëve të shtuna. Menaxherët premtojnë se kjo do të rregullohet në të ardhmen, pasi që një praktikë e tillë nuk lejohet me ligj. Jem të folë për pushime. Po dhe ke pushimet vjetor. Kalkulu të shtunën. Jo, këtë shtunën të du të me kalkulu gjithmonë kur punan. Po dhe? Mirë, po, të pushimi nuk hin vikendet, nuk hin festat. Ligje thot 4 javë. Nuk hin festat. Nëse vëllë 20 ditë, ta në shkoni është në Po, 4 javë, ti do më thonë, nëse ebë një muj pushim edhe ja llogarit vikendet të realisht nuk ja ke dhonë 4 javë pushim. Ja ke dhonë me formalesh, po praktikisht ju kanë heke vikendet, do më thonë. Shanë 2 vikende nëse ja llogaritit 2 ditë ja ke marrë pushim. Ashtu si që thot ligji. Në vikend llogaritën si orë punë e jashtë. Ja, në vikend, fundjavë. Llogaritën fundjavës. Se festa zyrtare, ato festa zyrtare të rrugës në llogaritën. Se kur vjen fest, shamo data kur kam u kthejnë ditën që vjen vjuse në punë, jo në ditën e festës. Edhe pse nasha institucioni punon ditë festë. Po, ditë festë. Po, jo, sa e po pushimin ditën e vjusit. Pasi u verifikuan edhe dosjet e tjera, inspektorët konstatuan shkeljen e parë sa i përket pushimeve vjetore, pasi që në to janë llogaritur edhe ditët e vikendit. Kjo shkelje ju bëhet me dije menaxherëve të kompanisë. Domethënë të pushimet vjetore gote e keni të njëjtën, domethënë që konsiderohet si shkelje, domethënë mos llogaritja sakt ditëve të pushimit, duke i përfshirë edhe ditët e pushimit në pushim vjetor.
Në kompaninë që i ka më shumë se 50 punëtor duhet të punësohet një person me nevoja të veçanta, apo duhet të jetë një pagë minimale të bartë në institucionet që merren me personin me nevoja të veçanta. Kjo kompani nuk e ka asnjë të punësuar në këtë formë. Është obliguar me punos një person punësuar me nevoja të veçanta në institucion apo të bartë një pagë minimale sa është në institucionin që domethënë nuk kodët Ministrisë Ndërgjegje Sociale të Punës dhe Transferit të këtë rast. Domethënë a keni praktikuar këto apo asnjëherë? Kështu që tash tutjen do të thotë jo e keni obligim pas numrit të punëtorëve me pas një të punësuar me nevoja të veçanta apo të ndoni një pagë minimale do të thonë në fondin që shkon për personat me nevoja të veçanta. Kena diskutu, po mëke, që nëse mrinet që të numëri punëtorëve, tash po më kujtohet, po e kena diskutu normal me që dohet me kanë dikosh. Amo me praktikuar. Mbos ligjit numrit të punësuarve që i keni, jeni të obliguar me pas një të punësuar ose një pagë minimale me vendos për shembull në fondin për personat me nevoja të veçanta. Kompania obligohet që në një afat për një ditë të sjellë në inspektoriat dëshmitë e pagesës së pagave, dëshmitë e deklarimit të punëtorëve në ATK, evidencat e orëve të punës gjatë natës, e po ashtu gjatë festave, e po ashtu pushimin në fundjavë dhe kompenzimin e tyre. Që të vjohë shëndetësori i patën, aparatët zjarrtikjes i keshit edhe të testuar, kutia ka. Pjesën e ndihmës por institucionin boz punës që ka se trajnimet kush është i trajnuar për përdorim të aparatit zjarrit, na vyn dokumentin e vlerësimit të rrezikut për vendet e punës dhe trajnimin e të punësuarve për vendet e punës, si dhe personin përgjegjës për siguri dhe shërbim të punë. Pas pranimit të ankesës dhe zhvillimit të inspektimit në subjektin i cili është pjesë e inspektimit në bazë të ankesës palëve të pretenduar për shkelje të punëtorëve, ne zhvilluam inspektimin në subjektin e lartëcekur për të gjitha të gjeturat vërejtret pa rregullësitë. Do të vazhdojmë marrjen e masave dhe shqyrtimin konform legjislacionit i cili trajton drejtat e punëtorëve në Republikën e Kosovës. Dy biznese në rajonin e Ferizajt janë inspektuar nga Inspektorati i Punës brenda një dite. Në to janë hasur disa parregullsi. Të gjithë që dëshirojnë të denoncojnë raste të tilla duhet të futen në platformën për raportimin e rasteve për shkelje të drejtave të punëtorëve në kallza.com. Faleminderit për gjitha raportimet që i keni bo për drejtat e punës. Ne vazhdojmë të qenë të interesum me i ndëgju përvojat e juja nëse keni shkelje të drejtave të punës. Ju mbeteni anonim, është e mundun edhe me këtë mënyrë shumë punëtor ja u kam pa hajrin raportimeve të juja sepse shumë punëtor jo mbo me kontrata, shumë punëtor kam fillu me punëdhënësin me pas marrëdhënie të tjera dhe punëdhënësi ka fillu me respektu rregullave pas që është bo raportimi vetëm nga një prej jush i cili s'është zbulu kur emri i tij. Kështu që vazhdoni me na shkruan kallzo.com deri herën tjetër, natën e mirë prej neve.